Hello everyone, my name is Akio Masinja and my friend here Jafar Stenala, and we're doing this performance for Science World Disability Day. So stay right there, stay tuned and watch the performance all the way from Malawi. Stay tuned. Mbiri ongoziwa kulonjeza kumasakwa nilisa malonjezo wawo asungana chonde nichenjelefe kumachosangala sa sistawa akuzalisimikizira kwimbila atu wapezo chimamuna chosewa kusunga lonjezo Kasamaleni banja, kasamaleni banja, kasamaleni kasamaleni banja, kasamaleni banja, kasamaleni. Akasindi ambili brava Mose wa mwasankano kasista wa Jonde tisamvesedwe Kudiwe Wangula mano ye Lelo pali ya shekhe Omwe iwo wakudalisanika Jonde mawa tisamve Kutibanja lijala Telo kukuti Kasamaleni banja, kasamaleni banja, kasamaleni kasamaleni banja, kasamaleni banja, kasamaleni. Wapanganika he wakwanlis suna yantume watu yo wapanganika wakwanlis suna yantume. Everybody now. Kasamaleni banja, kasamaleni banja, kasamaleni banja, kasamaleni banja, kasamaleni. Udali mama wasikulina omwe ine nidango mvesedwa kuti bambo kumusiku yapita ninanyamuka monga mwamambo nina pesa ntwakulila modesa nkawa alibambo ino mwapita tisalani ndani atijesa ndani atiyanganila ndani inakunali kukakamila ipita nao
ndikalowa nawo muzenje lawo nazimvera chisoni ndinagwesa msozi kulilila wantumiki zabwino koma sozoipa zimachokela kwa Allah. Zabwino koma sozoipa zimachokela kwa Allah. Ntawe zina makala maiselo Allah matiesa sanga chisilamu ife tikafeledwa tisalile mokokomeza ndi chifuniro cha Allah. Allah sala kwisa amapanga zinthu mcholinga abale akatisiya sematelo wa zonse. Allahu akunena asangalaseni anthu omwe mavuto akawagwera kunena kwawo tinachokela kwa Allah ndikomwe tizabwerele ntawi ikazakwana inshallah. Auzeni kuti kwa Allah kuliza zabwino koma sozoipa zimachokela kwa Allah. Zabwino koma sozoipa zimachokela kwa Allah. Ntawe zina makala maiselo Allah matiesa bambo wanga muchedolanji odi mai yanga muchedolanji nyambata sungwana kodi tichedolanji kumalimbana ndizanzi koli taiwala kuti zikoli ndimalo mweti kudikira sikulo mweti zabwerera Uyeye mwana tilengefe sono iwe ndine tatanganika kusunkanisa zoko mazanziko taiwala komwe tikupika tizaonesa chani kwa Allah. Ondipuzwa ilo kulimana nditiko liwe ondipuzwa ilo Nipuza weka Nipuza ilo Lomweti kuzipuza Amayanda ilo Nipuza ilo Musalimbane ndisiko Nipuza ilo Nyamara usungwa nawe Nipuza ilo Sasipuze Lomweti kuzipuza Bari angati zipuzila Malimbana ndizinthu zomwe zizatibweresera mavuto siku la kiyama.
yenela tizisonkanisa zintu zomwe zili zabwino zomwe zikati imilile siku lomaliza tichite momwe chitila Nyerere imasonkanisa chakudya chose tikaje chaka chonse ili kuna wake sono ife titengele chisanzo kusonkanisa zabwino zonse kuti zikatitandizile kumoyo usatawo Nipuza weka Nipuza ilo Lomweti kuzipuza Mayanga ilo Nipuza ilo Musalimbane ndiziko Nipuza ilo Nyamara msungwa nawe Nipuza ilo Sazipuze Lomweti kuzipuza Nipuza ilo Siwe uko sipuza weka Nipuza ilo Lomweti kuzipuza Amayanga ilo Nipuza ilo Musalimbane ndiziko Nipuza ilo Nyamara msungwa nawe Nipuza ilo Sazipuze Ndakala ndikumpempa Allah zokumbazanga koma mtawiyo Allah sana ndipasi zomwe ndinapempa ndipo ndinayamba kula mukutamahu Allah waiwala zaine mwina Allah sakuniona astaghfirullah jonde Allah mundi kululukile jonde Allah mundi kululukile munjezele imani yanga ya ghafur ya ghafar jonde Allah mundi kululukile jonde Allah mundi kululukile munjezele imani yanga ya ghafur ya ghafar nelonda sindikila ndima yakula mula kwisa kozala amapeleka mutawi yake iya samana ipo siwa chinyengo palibe chomwe chingamulake ndawi zina amakala maeselo utaone tingapilile bwanji koma kupanda kwa imani kwatu timaluza maeselo jonde Allah mundi kululukile jonde Allah mundi kululukile
zabwino kwa msilamu kuti atsatire suna asakale kamnyumbamu koma apeze katsuna ndiye zisakale za haramu zongoti bola wafuna koma achite monga mwachitilamu nika yozuna kuti ife ni mboni za ukwati wanu ife taona toka kuti zateka zabwino zonse lero zateka zabwino zonse anikahum mubarak. From today abaleanga mwati ambadala mchiri chonse chomwe muzipanga osama iwala kuti tsopano mulindi banja lomalisamala ndiye mapulani omwe muzisanja kale woti nonse muzisangalala kuti ife ni mboni za ukwati wanu ife taona toka kuti zateka zabwino zonse lero zateka zabwino zonse barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair fil khair fil khair fil khair basi zateka zabwino zonse lero zateka zabwino zonse zabwino zonse zabwino zonse. My life has improved that I am so amazed. I wasn't expecting I would get this far. To be honest, my dear Lord, you've honored me, so thank you. You've shined up all my ways with your precious light. You've saved my only heart out of the darkness. You filled up my whole life with your blessings, oh thank you. For everything you've done in my life, you've saved me.
For the moment you want to, you can just instruct, and all the things I have can all perish up. Oh, I know that all problems can't come to an end, but still I have reasons to thank you always. And one of them, you do hear me when I cry. Oh, Zikomo Allah, Zikomo Allah, Zikomo Allah, Zikomo, Zikomo Allah, Zikomo Allah, Zikomo, for everything you've done in my life. You've saved me out of the darkness. You've guided me to your ways. Oh, oh, Zikomo, you've saved me out of the darkness. You've guided me to your ways. Zikomo, 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 Oh, Malawi. Oh, Malawi, my country's so beautiful. It has milk and honey. Such an awesome creation was made by the Creator and granted it to us. To me you're like a brother, and she is like a sister. Together we're one family. Though I have albinism, I've got my capabilities, and I'm important as everyone. And our trust is in our Creator. We're never losing our hope. We do believe in ourselves. We're so very important, with help from our Creator. We believe titapambana. You're not sure of what may emerge tomorrow. That person you discriminate may be having a shoulder you're to lean on one day. Though they have albinism, and every day as I live my life, I have some things to achieve. One of the best from them is to love every single person just the way I love myself. Oh, would you please do the same? Our trust is in our Creator. We're never losing our hope. We do believe in ourselves. We're so very important, and with help from our Creator, we believe titapambana. Oh yeah, yeah. Oh. Please do not lose your hope, my friend with albinism. To those who lost their loved ones, would you please stop crying? Do not lose your hope too.
nobody's able to see you. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hello, friends. Welcome all of you to our second edition of Wings Unlimited 2022 as part of the World Disability Day celebrations. Today, we're very excited to have Chris Kaira, a excellent, well-known mouth artist from Malawi. A little introduction to Chris. Chris is actually, like I said, a mouth artist by profession. He actually fell ill when he was 11 years old with poliomyelitis, which resulted in paralysis of all four extremities. However, despite this disability, he attended primary and secondary education in several districts in Malawi, like Michingi, Lilongwe, and Balaka, to name a few. And he finally completed secondary education in Blantyre at the Namiwawa Community Day Secondary School. And soon after that, he completed secondary education. And he started to attempt mouth painting. And as one can imagine, that is no easy feat. With diligence and application, he succeeded in constantly improving the technique. He is an extraordinary artist because he has gotten the inborn talent of using his mouth to paint and not his hands. And for his imagination, his art is a total way of his life and he relies on it. His work takes a critical view on social, political, and cultural issues, often referring to traditional African history and culture. He is married to Martha, and he is also the father of 4 children, 2 girls and 2 boys. I wanted to also mention Chris has received several awards, including in 2017. He's received the Innovation Award from the Malawi Broadcasting Corporation. He received the Best Artist Award by the Copyright Society of Malawi. He conducted an art exhibition in Hokkaido in Japan. And he has many such awards. Chris, very warm welcome to Sayat Saras and Artabilities for All. We thank you so much for wanting to be a part of this showcase and letting us talk to you and also watch your painting. Very warm welcome. How are you doing today? Thank you so much. Really appreciate for that. Yeah, if you don't mind telling our audience, Chris, a little bit about your journey. I know I gave a little bit of introduction. Tell us how you got into, mouth painting. It's just an incredible thing. I have seen so many of your artwork online, and we all cannot wait to watch your beautiful painting. Let us know a little bit about, some of your challenges, how you came through those and how you've gotten to this point. Thank you very much, Lajin. And this is very true. I'm the mouth visual artist. It has been a long journey indeed, because I was born quite okay, like anybody else, but it was 1982 when I suffered from polio. As a result, I just found myself on the wheelchair, and it wasn't the end of my life. I continued with my education until I completed it. That was in 1994. Soon after that is when I decided to venture into this kind of career as an artist. So, no, it has been a long journey indeed, and I've been come across with so many challenges in my life. As I'm talking now, yeah, I'm the mouth visual artist, and there are a lot of things that I'm passing through, and little by little, I'm still progressing. Yeah, and yeah, there are so many things I can mention about this career.
but the most one is that I thank God just because He has given me this talent as a math artist. Because as you can see, I do move with the aid of the wheelchair, and uh, my all limbs can't work at all. Yeah, and I've got the only organ to work, which is my mouth. So I'm using my mouth as the only organ to Right. paint. And this is the way how I earn my living. Yeah. So in short, I can say like that. Right. So we can go ahead. Amazing, Chris. What an inspiration you are to everyone. I also wanted to point out to our audience, Chris and I have been touching base. The internet is usually quite hard in Malawi, and, Chris has taken the trouble to get the best internet for this interview and for this program. Thank you so much. How do you do this, Chris? I mean, how have you trained yourself to paint so beautifully with your mouth? Did you need to get any lessons for it or any training, or was it self-trained? Self-trained. Wow. So how long did it take before, like Self-trained. the paintings and the behind you, like right there that we can see? I mean, obviously you've painted them all with your mouth. I mean, how did it, you get to that stage? I mean, that is an incredible amount of effort. I mean, that kind of talent is just amazing. Yeah, it's very amazing indeed, and it's very unique. Simply because I'd use the mouth like no- not the way how other artists are doing. Like, just for example, I've got so many paintings behind. Uh, some of them just take me about 2 to 3 hours. Oh, wow. Okay. That's Just two to amazing. three hours to finish. That's incredible. That's incredible, Chris. So, Yeah. Chris, tell me a little bit, sort of, in from a standpoint of somebody living in Malawi, is there, anything that you feel, in terms of support or any obstacles or challenges? Did you face any, and how did you overcome them? Is there anything that you think, folks like us at Sayatsaras and Art Abilities can do to help? Yeah, yeah, there are a lot of things, but like myself, apart from this kind of skill art, I had a shop where I was doing stationery printing because I'm also an expert in designing. So unfortunately, that shop was broken by people who that was 2019. And as of now, I'm just staying. I don't work, I don't do anything, simply because there is this kind of COVID-19. And this Uh, COVID-19 has affected me in so many ways. And as I'm talking now, things are not as usual because there are so many things which I'm lacking in myself like an artist. So, from your point of view, how can, like, Art Abilities or Sayatsaras, how can we help you to get your paintings out there? What is it that you would like? That's what I'm trying to get across to our supporters. So, if anybody wants to support Chris, they can contact Art Abilities or Sayatsaras, and we can figure out a way to help you. What is if there's one wish you have, to take your painting forward, because this is your livelihood, you're painting and that's how you're paying your bills. So please tell us, is there something we can do to help beyond what you're doing here in Malawi? Yeah, Chris, Chris, well, I've got so many plans. the internet is a little slow, so it's really, really slow. So you may need to speak a little slowly. So now you can answer the question. All right, all right, Okay. okay, all right. Now I'm getting you.
Yeah, what I'm trying to say is that as I'm talking now, I have got some plans of which I would like somebody to help me. If I could get a chance uh, to have somebody who can uh, support me in terms of marketing my artworks. Correct. Yeah, 100%. And I think that's exactly why we have the Artabilities platform, so we can put all the painters, visual artists in touch with other people around the world. And certainly that's an area we can help out in. Chris, before we wrap up this interview, is there something you would like to tell others, other artists, both able and disabled artists? Is there anything you would like to tell them, as an inspiration? Yeah, for those who are physically challenged people, I can just encourage them that disability is not inability. Being a disabled man, it doesn't mean that you can't do anything at all. And for those people who are aware about it, I can just encourage them to work hard because they've got everything. They're capable to do anything. So I'll just encourage them to work hard to get whatever they are looking. And for those people who are just staying idle, I do encourage them to find something to do on their own. Correct. And for those who are disabled, please do not underrate yourself. God gives a talent to everybody. So it's just a matter of realizing what you are going to do and what you can manage to do. Like myself, I do work with my mouth and I earn my living through that. So do not underrate yourself. Disability is not inability. Thank you. Amazing, amazing message and inspiring message, Chris. Thank you so much for being a part of this showcase. We are very excited and honored to feature you. Friends, please stay tuned. Chris will be doing a live painting for us shortly in commemoration of our, World Disability Day for this year as part of the Wings Unlimited Festival. Thank you once again, Chris, for joining us on this meet and greet. We look forward to your live painting shortly. Thank you very much. Number.
Yeah, well, ladies and gentlemen, this is how I've wound up my production. I was just doing this picture, which is coming from my own imagination, and it portrays our culture, Malawian culture. I titled "A Woman and Her Baby," and it's some sort of batik style, as you can see. Yeah, some sort of batik style. So it's just like a figure and some sort of a batik style. So as you can see, I've just done it within some minutes because it's coming from my imagination. I never thought about it, but it just came from my imagination. Yeah, so I think you can appreciate the talent which God has imparted in me. Yeah, and I really thank God for this talent. Thank you very much for taking your time to watch my pictures, to watch my painting. Yeah, now I've finished my painting titled "A Woman and Her Baby." Thank you so much. God bless you. Sindikhala udaba ndi anthu awiri koma ndi mamudaba ndi munthu mmodzi. Sindikhala udaba ndi anthu awiri koma ndi mamudaba ndi munthu mmodzi. Munthu wochita zabwino sindimamudabwa chifukwa ndikudziwa akufuna kujana. Ochita zoyipa sindimamudabwa chifukwa ndikudziwa akufuna kumoto. Koma munthu ochita zabwino komanso zoyipa ndi munthu amene amandidabwitsa chifukwa sindikudziwa akufuna chani, uko kujana kapena kumoto. Chonde Allah ndisankhireni ne kunjila yokayo ya kujana. Chonde Allah ndisankhireni ne kunjila yokayo ya kujana. Chonde Allah ndisankhireni ne kunjila yokayo ya kujana. Nthawi zambiri amandidabwitsa chifukwa sindikudziwa amaganiza chani. Nthawi zambiri amandidabwitsa chifukwa sindikudziwa amaganiza chani. Uko kumzikiti iye amapita koma pobwerera amadzera kuhule. Ndituswa umu iye amamanga pada kwindi pafuturu amamwa mmowa. Komanso zakati iye amapeleka koma kunjuka iye sajomba. Akuluakulu amawalemekeza koma dzikusilita osamukoma mwana. Zomwe zikusonyeza kuti sadziwa akufuna chana kapena kumoto. Chonde Allah ndisankhireni ne kunjila yokayo
mwakala mukufumsa iwe mbale wanga tatiuze za chipembedzo chako mulungu wako ndani tumiki wako ndani buku lako ndiliti ife tiziwe inu mwakala mukufumsa iwe mlongo watu tatiuze za chipembedzo chako mulungu wako ndani tumiki wako ndani buku lako ndiliti ife tiziwe siku lafika loti ndiyanke chipembedzo changa ndi chisilamu ine mulungu wanga ndi Allah tumiki wanga Muhammad buku langa ndi la Qur'ani ine kuonjezera apo choti mudziwe kuti Yesu ndi mtumiki wanga ndipo ndimamunyadira komanso baibulo ndi buku langa lomwe ndimalisanthula ndidzamgwadira Allah mamba wa Allah masana Allah madzulo Allah ine ndidzamgwadira Allah wiki yonse Allah mwezi wonse Allah mpaka kale ine ndidzamgwadira Allah kumbawa Allah masana Allah madzulo Allah ndidzamgwadira Allah wiki yonse Allah mwezi wonse Allah mpaka kale inopolowa muzikiti ndimavula nsapato musandidabwe abalanzanga mukawelenge Exodo 3 verse ya 5 Moses vula sapato inopolowa muzikiti ndimasambisa ziwalozanga chonde musandidabwe mukawelenge Exodo 13 verse ya 17 ya bale yanga ndikamapemphera ndimakweza manja anga ndikamapemphera ndimagwada ndikamapemphera ndimakweza nkhope yanga pansi Yeremiya 8 verse ya 6 inu muntu wa mayi mumpingo wanga ine amavala inu mozilemekeza chifukwa chotsata 1 Korinto 11 verse ya 5 iwe kuvala kwa bwino ndidzamgwadira Allah mamba wa Allah masana Allah madzulo Allah ine ndidzamgwadira Allah wiki yonse Allah mwezi wonse Allah mpaka kale ozona lelo ndakhulupilira ine mauoti dziko lindi mparadiso kwawokanira komanso ndi jahena kwawokhulupilira zinthu zinazokoma koma ndizoletsedwa ife timazitalikira kamba komuopa Allah cholinga choti tikailowe jana mowa amati umachotsa manyazi mowa amati umachotsa nkhawa koma ife sitingamwe pamuopa Allah kuminura kutinitsa akuti kumakongoletsa kumanga matiredi akuti zimawalitsa koma chemwali yathu sangapange zimenezo chifukwa chake chanikodi pamuopa Allah heba ukafilitoto
Allah mutipatse jana iyo oifenso tisakunyaditsani jana tisakubonitsani jana ifenso tisakunyaditsani jana titakubonitsani jana titakunyaditsani jana titakubonitsani jana akuti kuba kumalemeletsa mwachangu akuti katapira malemeletsa mwachangu koma ine sindingachite ndimamupa Allah zibwenzi ndimazifuna nditakhala nazo amuna ndimawafuna nditakhala nawo ambili koma ine sindingachite ndimamuopa Allah uzilemba patupi matatu nono kuvala ndolo mamuna nono chifukwa chake chanikodi ndimamuopa Allah kupeta ndimakufuna kupeta teire dati nchuka ndimaifuna teire koma ine sindingachite ndimamuopa Allah kukwefula nono kutisikonono komanso chamba nono ndimamuopa Allah madragi nono ukafiri toto kukanira toto ine ndimafuna ndikailowe jana Allah mutipatse jana iyo tisakunyaditsani jana titakubonitsani jana ifenso tisakunyaditsani jana titakubonitsani jana tisakunyaditsani jana mbuye wazolengedwa anayikala muro kuti anthu tosefe timupembedze iyeka ndi mitima yathu yonse koma ife tikukanira tsakupempha chikhululuko ndipo mwezi limoyo tikatsangoti tamwalira sitidzatha kurapa kusatsale nkuweluzidwa tsiku loyikikalo chilango cha uchimo ndicho wawa chonde tiganizenso timadzinyenga toka kuti tankhulupilira pomwe tikukanira asitumiki yake ena ndikumavumira ena chikhulupiliro chanji chotero ndikupempha chikhululuko ndipo mweti limoyo tikatsangoti tamwalira sitidzatha kulapa chisatsale ndi chiweluzo tsiku likubwelalo ngati sitifuna kulira chonde tiganizenso sono lero tivomereze kuti mulungu ndi mmodzi yemwe analenga tonsefe nizopezeka zonse tisamphatikizenso ndi chilichonse pomupembedza tisapembedzenso zolengedwa zake koma olengawo mwina mwayi wathu womaliza ndiwo mpwewu ndipo tili nayo nthawi yorapa tigwiritse ntchito mwanzeru sokupempha chikhululuko mweti ndi moyo tikadzangoti tamwalira sitidzatha kulapa kusatsale nkuweluzidwa tsiku likubwela
kupeza njira palibe nditu modzi mwa ife amafuna kulangidwa tosefe tikufuna tikalowe kuparadiso wanu kuparadiso wanu yeah. Kuparadiso wanu kuparadiso kuparadiso wanu pachina chilichonse mumatichitira tingoti pachina chilichonse mumatichitira tingoti 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 timadzuka tsiku ndi tsiku ndi inu Allah mene mumatidzutsa kuchapa kusita kuvala tsiku ndi tsiku ndi inu Allah mene mumapangitsa timayenda kupita kuntchito ndi inu Allah mene mumatendetsa timadya ife tsiku ndi tsiku ndi inu Allah mene mumatidyetsa ndi mtendere wambirimbiri umene Allah inu mumatipatsa ndi mtendere wambirimbiri umene Allah inu mumatipatsa pachina chilichonse mumatichitira tingoti pachina chilichonse mumatichitira tingoti 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 khala pansi nuganizira tendele omwe iwe Allah makupatsa khala pansi nulingalira za ulemelelo omwe Allah wakupatsa kulizanwa kuvutika zipatara kufunafuna kupeza umoyo wa tanzi kumwa kuja iwo sakwanisa malingana ndimo mwenye ngoza uzilili kumachita iwe sula bada kuswalizaga kusala unaiwara komandi ntendere wambilimbiri umene Allah iwe wakupasa ndati ndi ntendere wambilimbiri umene Allah iwe wakupasa tingoti kun fire kun akuona ngati ndilibe dalitso ine koma ausakuziwa kuti mawalangalitsa balanji iwo sakuziwa kuti mawalangalitsa balanji ya Allah ndikudziwa simungandipondeleze sindimachitenga chokweka Allah ndine kapolo wanu mukamadalitsa enawo msandipitirire mukamapeleka kwa enawa mundikumbukire ine mundikumbukirepo mundisamalire ine mukamapereka kwa ena musandisiye mundikumbukireko mundisamalire ine mukamapereka kwa ena musandisiye ya Allah ndinu
mumamutsitsa amene wazikweza. Ndimapempela teile ndikusaka mariziki, ndimakupempani teile zofuna za moyo wanga, kamadalitsa enawo msandipitilile, mukamapeleka kwa enawo mundikumbukire. Ya Allah, ndifaka pulu wanu. Ya Allah jamani, ndifaka pulu wanu. Mukamadalisa enawo chonde msadipitilile, mukamapeleka kwa enawo Allah mundikumbukire. Mukamapeleka kwa enawo chonde mundikumbuke. Mundikumbukire, mundisamalire, mukamapeleka kwa ena musandisiye. 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 Ya Allah, Ya Allah. Yes, yes to Allah, no, no to shaitan. Yes, yes to Allah, no, no to shaitan. I say yes, yes to Allah, no, no to shaitan. 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 Ulindi njila zambili zorigonjetse life uma inendeka wanilepela kuswali kupeleka kusalako niwo azinsangaine ungatani ungatire chani sungani kwesele kumachimo ako ndakana shebu ndakana no isiye disangalale ndi Allah wanga. Yes, yes to Allah, no, no to shaitan. Yes, yes to Allah, no, no to shaitan. I say yes, yes to Allah, no, no to shaitan. 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 Kama kupili la kulimbikila ndiye kwelo. For the rest of my life, I need you. For the rest of my life, I'll praise you. Sindinkaziwa kuti mu 2020 ndizapanga lonchine. Shetani wachepa dikila ndimbekola. Yes, yes to Allah, no, no to shaitan. Yes, yes to Allah, no, no to shaitan. I say yes, yes to Allah, no, no to shaitan. 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 Yes to Allah, no to shaitan. I know amamwela nikalumo kokotwa nicholinga choti atisocheleze iwe satani wajilepela iwe chabulo sisunga make paine nilinganga
shaitan. Yes, yes to Allah, no no to shaitan. Yes, yes to Allah, no no to shaitan. Yes, yes to Allah, no no to shaitan. I say yes, yes to Allah, no no to shaitan. 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 Ndine usaona ndinabagasilamu sukulu ndinaphunzila ndikulandila zitonzo komabe mulibikila ndinaphunzila mwakuti chili chonse ndimachita pandekha chinthu chimodzi ndinkadela nkhawa ine ndikati ndizatha bwanji kuwerenga Qur'ani kale kalelo anthu osaona akasiya chisilamu kusowa kwa maphunziro amayi ankalila mwana wanga usatani ndikati tsogolo langa lili manja mwa Allah 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 wanga sanganilenge alibena necholinga Kumbo zokumbazanga kumbolanga ine lalandiridwa kumbo zokumbazanga kumbolanga ine lalandiridwa ndinkadila nkawa ndizakalansira mutani kumbolanga ine lalandiridwa ndinkadila nkawa ndizalamulila manjijisilamu kumbolanga ile walilandila kumbo zokumbazanga kumbolanga ile lalandiridwa kumbo zokumbazanga kumbolanga ile lalandiridwa ansanga lose azilema musada entima mulungu alinafe ine ndaphunzila kuwerenga Qur'ani maduwa ni mahadithi komanso kupemphera ndi zinthu zomwe ine sindinkadziwa nonse wolumala musataye mtima musadere nkawa ziwani kupemphera ndi chinthu chapamwamba Allah Allah watu sangalilenge ife alibe nafe Allah kumbolanga zokumbazanga kumbolanga ile lalandiridwa kumbolanga zokumbazanga kumbolanga ile lalandiridwa ndinkadila nkawa ndizakalansira muotani kumbolanga ile lalandiridwa ndinkadila nkawa ndizalamulila banjijisi